اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي simply learn different. Good morning my students. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض lesson 1 in unit 3. unit 3 بنتكلم أكتر عن ال Earth and the Universe، وفعلا دي من الدروس الممتعة جدا جدا، وإن شاء الله we will enjoy learning it together. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلام عن ال celestial bodies، بس الأول لازم نعرف to differentiate the different gravity acceleration on different planets. وهنكمل كلام عن celestial bodies اللي باقيين، وآخر حاجة هنعرف the number of moons in different planets. The keywords for today is gravity, moon, asteroids, meteors, meteorites, comets, and finally telescope. Let's get started in today's lesson. الحاجات الانترستنج جدا اللي احنا ممكن نشوفها في السكاي is these luminous arrows that we see in the sky. بنشوف كده زي حاجات arrows، بنشوف زي أسهم بتبقى مضيئة في السماء. طيب دي ايه بالظبط؟ Is it one of our celestial bodies؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الدرس النهاردة. من الحاجات المهمة برضو عايزين نعرفها، هل تتوقعوا we only have one moon which we actually see in the sky? Or is there many different moons in our solar system? هنفهم الكلام ده كله إن شاء الله مع بعض. خلينا نركز علشان نفهم بقية ال celestial bodies. But first I want you to explore our solar system. اعملوا scanning لل QR code ده، تعرفوا أكتر عن ال solar system. Enjoy learning it and come back علشان نكمل بقية الدرس مع بعض. ولأن شرب المية بيساعد على التركيز، دوس بوز وروح اشرب مية وتعالى بسرعة، ما تتأخرش. خلينا نعمل ريكاب. اتكلمنا ايه المرة اللي فاتت؟ احنا بدأنا في celestial bodies، اتكلمنا عن الsun and we talked about the planets، وعرفنا ان في inner and outer planets. النهاردة عايزين نعرف the difference in gravity acceleration on these different planets. هل في بعض البلانتس ممكن يبقى عندها high gravity وبعض البلانتس يبقى لها low gravity, or it is the same gravity in all planets؟ في unit 2 اتكلمنا أكتر عن الجرافيتي، وعرفنا Newton was the first one to discover about gravity when an apple falls down from his tree and he started to think why this apple falls down and why it did not rise up. And that's how he got his inspiration about gravity. And he was able to prove that there is a force of gravity between objects in our space. ولو فاكرين اتكلمنا إن gravity is the gravitational pull of any object toward the center of the earth. من الحاجات المهمة جدا اللي عايزاكم تعرفوها إن the attraction force in the space or the attraction between objects mainly depends on the mass of the object, whether it's big or small, and the distance between objects. Is it close or far from each other? بس لازم نبقى عارفين إن في attraction force because of the gravity between objects in our space. اتكلمنا عن our superstar which is the sun. قلنا it is the center of the universe. زي ما احنا شايفين all different planets revolve around the sun. طيب what makes them revolving around the sun? It is because of the sun's gravity on all other planets. بس لازم نبقى عارفين إن ال gravity on the surface of one planet differs from any other planet. يعني every planet has its own gravity. في الجدول ده بيوضح إن إحنا عندنا different acceleration of gravity on the surface of different planets. We have our Earth, which is approximately 9.7, and Jupiter, it's a very huge planet, and its gravity is almost 22. So if a person has a mass of 55 kilograms and he wants to know his gravity on Earth, sure,
it will be different from his gravity on Jupiter or Mars. اتكلمنا كمان إن gravity depends on two main things. منهم أهم حاجة إن gravity depends on the mass of the planet. إحنا عندنا two different planets في الصورة دي. عندنا Jupiter وقلنا إن هو very huge. So because Jupiter has larger mass, it also will have a very large mass. Comparing to Earth, which is smaller than Jupiter, so it will have smaller gravitational force. يبقى now we can conclude that our inner planets group, because they are small in size, they will have low gravitational force. Comparing to our outer planets group, which are huge in size, they will have larger gravitational force. يبقى في give reason عايزاكم توقفوا الفيديو ده فكروا فيها وتعالوا علشان نعرف الإجابة مع بعض. السؤال بيقول the gravity on Earth's surface is larger than the gravity on Mars. Why? أول حاجة نفكر فيها الماس. فكروا فيها وتعالوا بسرعة. برافو عليكم شطار. أنا عارفة إن كلكم عرفتوا الإجابة. It is because the Earth mass is larger than the mass of Mars. So Earth will have greater gravitational force. Very good. برافو عليكم. يلا نصحصح مع بعض علشان ندخل في celestial bodies. أول حاجة هنتكلم عليها moon. We know that our Earth, which is the third planet, has only one moon, which rotates around it. أكنه صاحبه على طول ماشي معاه وبيلف حواليه. ونفتكر إن الأرث أصلاً بيلف حوالين الشمس، فطول ما هو بيلف حوالين الشمس معاه المون بتاعه عمال بيلف حواليه. يبقى المون is a small planet that revolves around these planets affected by the gravity of larger planets. We have a variety of moons, different moons in our solar system. وفي الصورة دي موضح لكم إن إحنا فعلا عندنا أنواع وأشكال مختلفة من الأقمار. طيب إحنا عندنا one of the very important moon هو المون اللي بيلف حوالين الأرض. يبقى لو جينا بصينا في الجدول ده هنلاحظ إن عدد المونز اللي موجودة في ال inner planet group small comparing to the number of moons rotating around outer planets group. As we can see, some planets as Mercury and Venus, they have no moons, but Earth has one moon. يبقى نبقى عارفين كويس جدا إن ال inner planet group زي ما قلنا من شوية ليهم low gravity and they have low number or small number of moons, and some of them they have no moons at all. But the outer planets group, they have, because they are larger in size, larger in mass, so they have high gravitational force and they have larger number of moons revolving around them. تاني celestial body هنتكلم عليه النهاردة asteroids. Asteroids عبارة عن small, different sized rocky materials. They actually separate the inner planet group from the outer planets group. بيعملوا زي حزام ما بين آخر planet from the inner planets group, which is Mars, and the first planet from the outer planets group, which is Jupiter. So they are a pelt, كأنهم حزام of rocky materials that separates Mars from Jupiter. And this belt is called Belt of Wonder Asteroids or Asteroid Belt. علشان نتخيل شكله أكتر خلينا نبص على الصورة دي. هنلاحظ إن ال small planets اللي هم قريبين من الشمس and the larger planets اللي هم a little bit far from the sun, we will find a rocky materials called asteroids making a belt and separating the inner planets group from outer planets group. ثالث celestial body هنتكلم عليه is called meteors. ودول هم الارrows اللي بتبقى مضيئة in the sky at night. هم كمان rocky materials. They are small sized rocky materials
This luminous light or arrow is due to the burning of these rocks with the atmosphere. It is the heat produced due to the friction of these rocks with the atmosphere in the air. That's why after burning they form these luminous arrows which we can see in the sky. It's called meteors. And in this photo you can see the meteors. رابع celestial body is called meteorites. عكس الميتيورز it's actually huge rocky materials. بس الفرق ما بينهم إن هما ما بيحصل لهمش complete burning in the air or in the atmosphere. Actually, part of these rocky materials can penetrate the earth surface. طيب عايزاكم تروحوا تحلوا الكويز ده عن السيليستيال بوديز اللي احنا اتكلمنا عليها. حلوها وتعالوا علشان نكمل بقية الدرس مع بعض. Thank you so much for solving the quiz. خلينا نكمل مع بعض celestial bodies. كنت في حاجة كمان عايزة أقولها لكم عن الميتيورايتس. We found that a very very huge rocky mass of 80 tons falls in Africa in southern West Africa. ودي من الحاجات اللي كانت surprising to scientists how this huge rocky materials falls from the space into the earth's surface. آخر celestial body هنتكلم عليه مع بعض is called comets. Comets is a mixture من حاجات كتيرة جدا. Icy, gaseous, solid rocky materials and dusts. دول بيلفوا حوالين الشمس in elongated elliptical orbits. Comets is made up of two main things. It's the head and the tail. The head is made up of four different things. أول حاجة solidified gases as nitrogen and carbon monoxide and methane gas. Also, it's made up of ice materials, dust particles, water molecules, and different rocky parts. And the tail is made up of gaseous clouds, only gaseous materials. So we have the head and a tail. It's elongated. It revolves around the sun in elongated elliptical orbits. One of the very famous comets is called the Heli Comet. Scientists found that it takes 76 years to make a complete orbit around the sun, which is huge number. أنا عارفة إن بعضكم ممكن يكون a little bit confused. تعالوا علشان أحاول إن أنا أسهل الموضوع عليكم شوية في الكام صورة اللي جايين دول. يبقى علشان نلخص الكلام عن السولار سيستم، عرفنا إن أنا عندي the sun, which is the center of our solar system. And we have 8 different planets revolving around our star, which is the sun. وبعد كده اتكلمنا عن moons. وعرفنا إن كل planet ليه different numbers of moon. For example, our Earth, which has only one moon. كمان في الصورة دي واضح جدا الأسترويدز, which is a belt of rocky materials called belt of wonder asteroids, and it is between Mars and Jupiter. واتفقنا that it separates the inner planets from outer planets. وكمان في الصورة دي واضح عندنا different rocky materials, and we can see a luminous arrow which is called meteors. وعرفنا لما يكون عندي huge rocky materials that can actually fall and penetrate the surface of the earth, it's called meteorites. And finally, around the sun, we have comets rotating around the sun. Finally, how do you think scientists were able to discover all these huge celestial bodies? They use an instrument called telescope. And we have two different types of telescope: reflecting and refracting types. احنا كده خلصنا الشرح بتاع النهارده. Now it's your time to go solve the last quiz in today's lesson. Scan the QR code, حلوا الكويز علشان نتكلم عن المايند ماب in today's lesson. إن شاء الله يكون امتحان لطيف. Thank you so much for solving it. And finally, mission accomplished. We are done with today's lesson.
يبقى المايند ماب بتاعتنا احنا اتكلمنا عن celestial bodies، اتكلمنا قبل كده عن البلانيتس، اتكلمنا كمان عن المونز، meteors، meteorites، asteroids and comets. يلا it's your time. يلا بينا نروح نذاكر الدرس بتاع النهارده. اول ما تسمعوه ذاكروه على طول علشان المعلومات كلها تبقى فريش وتبقوا فاكرين كل حاجه. finally ما تنسوش تحلوا الهومورك، هتلاقوا البيجز موجوده من كتاب المدرسه. حلوا كمان ال5 MCQ كويز. ما تنسوش ان انتوا تعملوا سكاننج لكل ال QR codes دي. and don't forget to explore by watching the video. المره الجايه ان شاء الله هنركز اكتر عن اهم حاجه في السولار سيستم and where we are located. It's the earth. هنتكلم اكتر عن الارث، هنتكلم عن الاتموسفير in our earth، هنتكلم عن الاوزون لاير. فان شاء الله الدرس المره الجايه هيكون ممتع وان شاء الله نستفيد كلنا مع بعض. Good luck, goodbye and see you next time. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.